those young artists that speak out, knowing that it's risky for an artist to speak out. Abayimbi aboogera nga bakimanyi nti kyantiisa abayimbi okuba ng'oyogera kuba eddembe Museveni alijjawo essaawa yonna bakuzikiza. Ayogera ku Bazawi, A-Pass. Because history is being written kubanga ebyafaayo in real time, biri mu kuwandiikibwa mu budde obw'obuliwo, in color mu and langi in motion picture, ne mu bifaananyi ebitambula unlike in the past. singa bwe kyali emabega. So I salute you guys, and you're doing the right thing. Era bw'atyo awa ekitiibwa eri buli omu nti abakubiriza mukola ekintu ekituufu. You're not wrong at all. Temulina nsobi gye mwakola mwenna abeewaayo okwekalakaasa okulwanyisa enguzi mu nnyaffe Uganda. Yes, we're not going to bring down the dictatorship from Chicago, Tetugenda kuggyawo bwannakyemanya nga tusinziira Chicago oba mu America oba Canada oba Bungereza or from London, or from where, but we're going to weaken it naye tugenda kuginafulirizaayo from there. there. And because of time, I'll ask you to ask the rest of that question to Anita Among. Agamba olwakadde buuza ekibuuzo ekyo Anita Among. Sanctions. Kuwamba bintu bye. All right. Thank you very much, Mordecai. I must Awo nga ndi mu kunyola lulimi. Agamba yeebaza nti I must salute you. salute you for communicating, even when angry, for communicating in a moral way. Obwo buyinja abumpadde. Gano ge masannyalaze. You know, that's what life threw to me and you when we were still in the ghetto. Yeah. You can't do nothing. Bwe bulamu bwe batugambanga nga tukyali mu ghetto agamba obulamu bwange naye bulinga bwe bumubaga tolina kyosobola kubeera Muliisa. Tolina kyosobola kuba ng'obaganja gakola kino aya Muliisa twali naawe gwabadde asiika chapati gwabadde atembeeya. Here we are. Agambi here we are. I tell that story mu kitabo kyange kino, The Odyssey of the Optimist. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Murisa TV. And yes, indeed, coming to life from these United States of America, ogamba otya okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Murisa era nga nkwaniriza ku Mordecai Murisa live. Exactly. Katandike n'okubeebaza yonna gye musinzira okubeera nga mugoberera ebintu bye mbatuusaako wano ku mukutu gwange ogwa Mordecai Murisa live. Ndi musanyufu ebitenkanika okuba nti musazeewo okubeera nga mugukuza. Mwenna abandabye ku channel ya Muganda nge Shaba ne Tracy. Mbeebaliza ddala. Mwenna abasubscribers nga muwandabyeko ogwo omukutu kwe nabadde mu interview nga wagambe Mordecai bulijjo oli wano. Nkwaniriza. Welcome aboard. Thank you so much, my brother Shaba, awamu ne Tracy. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. It's always fun having a conversation with you. It's laughter, it's love, it's joy. So thank you so much. Hey, mwenna abakuza omukutu guno mission yaffe yakweza abantu 50 before the end of this month. So I do really appreciate tunaatera okukikola. So are you ready tusimbule olwaleero? Tugenda kutunuulira emboozi yange ekitundu ekyokubiri mu interview gye nakola ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine. Twali Chicago. Amerika bagiyita Chicago, fene tugiyita Chicago. Y'emboozi gye tugenda okubeera nayo. So ndowooza weeteeseteese okubeera ng'ate tusimbula emboozi yange ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekitundu ekyokubiri. Ekyasooka gw'ate alabye kino oyinza okugamba lwaki okiyita kyakubiri. Kati awo kwe kusaba nti wandibadde ogenda olabe conversation yange gye nali naye twali Chicago nafulumiza party esooka yali ku channel yange eri enkadde gye babba nagaye kanfulumye eno kuba abantu bangi baali bagisaba naye kati ate luli nagibazanyira stadde mu birowoozo byange kati eno nteekamu ebirowoozo byange. Kino kye kitundu ekyokubiri. I've said you have to realize who you're up against. Nga mubuuza nti abantu abamu abatiitiizi bagamba nti oteekeddwa okumanya ne gw'ovuganya Mwami Museveni. Bamuyita bw'amaanyi, Saabalwanyi. Kansooke empozinga enkubuli ekyesitegeera. Mwami Museveni mbu Saabalwanyi. Naye Saabalwanyi atya okumuvuma. Kasita bagamba bamuvumi muwamba oyo atulugunyizibwe. Kati tuli Saabalwanyi ki? Saabalwanyi obwabutu kye kimu ng'enswera. Nejja neekugwako.
gwe nga weyita Saabalwanyi nti kano Museveni waba yita Saabalwanyi buno abanga kaswera kati nga Saabalwanyi akaswera kakumugwaka ina kukola bw'ati kaza n'obutakafaako tekalina kye kamukola ate gwe Ssedduge ow'amaanyi monster gigantic ginormous naye ate yagamba kana akaswera kikulaga obutiitiizi ebya Saabalwanyi ebyo just obyogera bwogezi Saabalwanyi abalala bayiza ogamba teyagenda mu nsiko come on. You're up against a dictator that's been in power. Opportunist kyekimu ng'omuntu w'anabba enva n'akozesa olukujjukujju nabba enva musajja mugezi nnyo oyo kimanyi yabba enva ziteekeddwa okugabanibwa buli muntu ate n'omuwana mugezi nnyo olaba yabba enva. He played on the minds of people n'akozesa abaana b'abantu ne babatta nga yagala kuyisawo bibye. Almost 40 years. He has everything. He owns almost all institutions in our country. That's what people say. He has the army. Then be like, you can't. You have to wake up from a slumber. They think that probably we're sleeping. We cannot do anything because he's got everything. Yep. Bantu bagamba, mwene mumanyi Bobi Wine, mumanyi Museveni gwoyo, mumanyi gwe muvuganya. I'm asking him, antunira bwati. That's what Milton Obote told him. Exactly. Milton Obote ayitanga Museveni bandit. Amuyitanga yamunyoomanga. That's what Goliath told David. Goliath kye yagamba Dawudi. You know, that's what life threw to me and you when we were still in the ghetto. Yeah. You can't do nothing. Bwe batugambanga nga tukyali mu ghetto agamba obulamu bwange naye bulinga bwe bumubaga tolina ky'osobola kubeera Muliisa. Tolina ky'osobola kuba ng'obaganja gakola kino aya Muliisa twale naawe gwabadde asiika capati gwabadde atembeeya. Here we are. Agambi here we are. I tell that story mu kitabo kyange kino The Odyssey of the Optimist. Genda mu Amazon teekamu Mordecai Muliisa ekitabo ojja kukiraba. Soft copy $12, hard cover $15. Kino ekitabo kyange munyumya olugero lw'obulamu bwange. Kyasembebwa Joel Ssennyonyi n'abalala ab'enkizo okuli Dalton Kaweesa, Agatha Tyree Abasi Mpindi, Jimmy Spire Sentongo, Samson Kasumba n'abalala basemba ekitabo kino. So Bobi Wine agamba matugamba tolina ky'osobola Muliisa gwe kadaawe gwe gwazaaliddwa oli omusajja talina kyali. But here we are. You know, here we are. Yeah. So, Bobi Wine, here we are. all the demotivating words Ebigambo byonna ebimalamu amaanyi. In return motivate us. Ate mudda bituzaamu amaanyi. I'll tell you how that works, really. You know, when I was in high school, I had a teacher who made a very, very damaging, very demotivating comment about me. It instead inspired me to go after my dream. Yabyogeranga agamba bigenda kunsa wansi ate bye byansikiriza okutuukiza ebirooto byange. Because like we've been told many times, nga bwe batugambye enfuna nnyingi if your dreams nti bwe twali batugamba nti ebirooto byo don't scare you, then you're not dreaming big enough. Bwe batebikutiisa then tonnaba kuloota kimala. Ebirooto byo kasita bitakutiisa tonnaba kuloota kimala. Biteekeddwa nga bw'obinyumya abantu bagamba naye nga gwe munda wakiroosa osobola okukikola. Ebirooto nno si bye birooto bye twogerako, si bye bino byogamba mbu kati neebase n'endoota. No, vision yo obantu byoluzero gana so okukola kino ekiba tekikutiisa naba kuloota kimala. Yeah. If your dreams don't scare you, then you're not dreaming big enough. Yesterday when you were giving a speech, you made a very, very clear statement. You didn't miss any word. You said that as we struggle, as we express ourselves, we should do it respectfully. Yeah. We cannot give what we don't have. Yeah. There's some folks who are... Yali ekikalu n'agamba tuteekeddwa okuvuganira bamwe Museveni okubalumba naye nga tukikola mu ngeri ekitiibwa. They're not willing to calm down. They're not willing to tone down their, the frustration, their anger. I would like you to emphasize that because those folks, our opponents, usually look at us and be like, look at your comrade. And, like you said, we are always, we make you being held accountable over our mistakes because you're our leader. So what would be your message to those folks out there who think that by saying the most outrageous things
will be the one probably that will bring freedom. Mubuuza. Nali mubuuza ku abantu abanyiiga, abavuma, abawemula. Abantu abo bamuvumaganya. N'agamba oyogerako gye bali. Obagamba for clarity, agamba muliiso okutereeza. I did not say tone down your anger. Sinaba bagamba nti mukakkanye obusungu bwammwe. No, be angry. Agamba munyiige. Very, very angry. Mubeere banyiivu. And please go ahead and express that. Ate mugende mu maaso mulage obukambwe bwammwe, obunyiivu bwammwe. Anger. But naye while you are at it, ng'oli mukambwe oba munyiivu, be cautious. Manya that you are a representation of all of us. We are angry, very angry. But we must not allow the anger take the best of us. Tuli banyiivu nnyo ne tuteekeddwa kukkiriza busungu kutujjamu, kutukyusa, kuggyawo kye tuli ekyenkizo ky'okuba abantu abategeefu. We must not allow our anger take over our ability to make a case for us. Tokkiriza busungu kukuggyako busobozi bwo kukola case, kwogera ku kinsonga gy'oyagala okwogerako. Bifo ky'ogamba nti Mwami Museveni kikyamu okuwamba, okutta n'okubuzaawo abantu. Toyina buyinza bukole ekyo. Oli mubbi, ebyo bigambo byogere. Naye tokkiriza busungu bw'olina kukulemesa kwogera ebyo bintu. Kubanga by'oyogera bituufu. Naye tokkiriza kumaliza ogamba olinga lelelele. Awo obubaka bubula ky'obadde oyagala okuyisaawo. So mu kukambuwala sigala ng'oyisaawo obubaka bwo. Kyengezaako okuzimba wano. To build a platform that has coherent, cohesive and cogent voices. Within reason, you're angry but you're still able to communicate. Kyengezaako okukola. That's why Mwami Museveni sigala kumuvuma, sigenda kumuwemula. Ngawe mbagamba bw'ona asoma ekitabo kyange kino. Geto gye nakulira ojja kulaba. Ebiwemulo byonna mbimanyi, sirina kipya kye simanyi. Naye bwe nabikozesa bajja kufa ku ebyo baleme okufa ku message njaga kuyisaawo. Or else they might, because they want, oba si ekyo end up divining us bajja kutumanyaako ekyo by our anger. Batumanyeeko busungu bwokka. Kati Bagashumba njagala ompeeyo ka video kamu Bobi Wine ng'agaana abantu okuvuma. You Gashumba, he is the video. Ogenda kumwebaza. We are very angry. Aga tuli banyiivu. But we are equally hopeful. Naye ate tulina essuubi mu ngeri emu. So do we want to be defined by our anger? So twagala kumanyibwako busungu bwaffe or by our hope? Oba ssuubi lyaffe. Hope. We are just as intelligent tuli bagezi nnyo as angry. In fact, we are angry because we are tuli bagezi nnyo nga bwe tuli abanyiivu. Naga, by the way, oba amazima gali nti tuli banyiivu kubanga tuli bagezi. Intelligent. We are able to see through the lies, through the manipulation, through the misrule. We are that intelligent. Aga tusobola okulaba mu bulimba. That's why we are angry. Mu kutufera na buli kimu. Tuli bagezi nnyo okulaba ebyo Museveni byakozesa. N'agamba y'ensonga lwaki tuli banyiivu. They say ignorance is bliss. Kwagamba obutamanya ssanyu. If we were happy about the situation about home, singa tubadde basanyufu ebintu byonna byonna ebigenda maaso mu Uganda, we would be damn fools. Twandibadde babuyabuya. So we are angry so tuli banyiivu because we are intelligent. Kubanga tuli bagezi. But our intelligence should allow us to put intelligence over anger. Naye obugezi bwaffe buteekeddwa okutukkiriza okuteeka obugezi waggulu w'obusungu. To know that they are looking for any scapegoat, they are looking for anything. Okumanya nti balina kye banoonya ekintu kyonna ekyokunenya scapegoat kye basobola okwekwasa to misrepresent us. Okubeera nga batwogerako oba nga bagamba bano bamanyiddwako kino. So now that we have the opportunity, let us put our best foot forward. Agamba kati nga tulina omukisa leka tuteeke ekigere kyaffe ekisinga okubeera ekirungi mu maaso. Let us define ourselves. Leka twemanye twewe erinnya before our adversaries ng'abalabe baffe tebannaba kutuwa eryo linnya. define us. Fear is a weapon used by an enemy to silence, to beat down his opponents. Okutya kyakulwanyisa omulabe ekyakozesa okusirisa n'okuteeka wansi abamuwakanya. And
a few years ago when I interviewed you, I asked you a question. Namubuuza bange emyaka egiise namubuuza ekibuuzo namu interviewing emabega ti wojjawo buno obuvumu. Get all this courage. I mean, you're up against this man and you asked me, why should I be afraid of this man? Who is yanziramu n'aŋŋamba lwaki nteekeddwa okuba nga ntya Museveni. And you were very clear, I remember, in the studios of Record Television. Now, I was inspired by young people in my country when they were marching against corruption in Uganda. Mu biseera ebyo abawala abavubuka baali beekalakaasa nga bamaakinga nga boolekera paalamenti okwekalakaasa olw'enguzi mu Uganda. Some of them took it a little far. They wrote on that Twitter, they said, my name is so-and-so. I'm going to demonstrate. Yes. And if I die, tell my mom I've been fighting for my country. Yes. What's your message to a kid somewhere, a young person in Bushenyi where I was born, who is afraid to stand up against dictator Museveni because he's been... Yeah, bubaka kiboyogere eri omuntu njogere waffe Bushenyi gyenzaalwa naddala abaana abato abatya okuwakanya mwami Museveni. Told, you're nothing, you don't have anything. Mordecai, you define me as courageous and agamulisa ontwala okubeera omuvumu. As brave, but I think that's an overstatement. Naye ndowooza onsudiya. I'm not as courageous as you define me. Siri muvumu nnyo gwe nga bw'olowooza. I'm a human being. Nange ndi muntu. Get scared. Nange ntya. I get worried. Like anybody else. Ng'omuntu omulala yenna. Maybe the word should be desperate. Maybe oba oli awo ekigambo ky'oteekeddwa okukozesa kuyaggayagga. Because that's the truth. Kubanga ago ge mazima. I'm just desperate. Njaggayagga. That my desire for freedom is stronger than my fear. Nti okuyaggayagga n'okwagala kw'eddembe lyange kunene nnyo okusinga okutya kwange. I'm smart enough to know that whether afraid or not, there's no survival if I don't stand up. I give you an example. Okumanya nti oba ndi mulamu agambye ate wano katuzeewo katono. Know that whether afraid or not, oba ntidde oba sitidde, there's no survival if I don't stand up. Tewaliwo kuwona kugenda kubeerawo singa siimirira kulwanirira ebyo bye nnwanirira. I gave you an example yesterday about our brothers and sisters in Chitezi. Nayogera ku byali bituuse ku bannaffe Chitezi. Who are estimated to be in the hundreds that have died, covered by garbage. None of those was fighting Museveni when they faced the most humiliating death. Agamba abantu bonna abaafa ekiteezi abaabikkibwa kasasiro. Ku bonna abo tewali yali alwanyisa Museveni, ekyabatta si kulwanyisa mwami Museveni, nedda. No. Nedda. But what killed them is because they didn't rise to the occasion. Naye ekyabatta kwe kuba tebaayimirira. They didn't realize that they're just as unsafe as those that speak out. In fact, more. Tebaamanya nti omanyi kyagezaako okugamba nti omwana afudde mu ddwaliro nga tebamwateeniize maama we tebamuwadde eddagala. Tafudde kubanga alwanyisa mwami Museveni, nedda. Naye oyo omuntu afa kubanga oba oli awo abantu tebamanyi nti obutafaayo kulwanirira ggwanga lyabwe balowooza tekibakwata. Unsafe. So, like I've shared it before, that it is dangerous to speak out agamba nga bwe njogedde mabega nti kyabulaba okwogera against bad governance in Uganda, but it's even eri obukulembeze bwa mu Uganda. More dangerous to keep quiet about naye ate kyabulabe nnyo okusinga it, because you'll die without even having the honor of putting up a fight. Ojja kufa nga tofunye ekitiibwa ekyo ekyokulwanirira eggwanga lyo. There's dying. There's a difference between dying and perishing. Abantu abo abafa nga balwanirira eggwanga lyabwe nga balina ebikulu eby'amaanyi ebisinga obulamu bwe balwanirira, they die. Abo batafaayo abagamba sifuddeeyo, they perish. There's no honor. Dying in such a way you don't even go to heaven. Bw'ofa bw'otyo mutogenda na mu ggulu. I don't. Agambye bwe ndowooza sikakasa. I don't want to claim that I know so much about it. Awadde asaaga, of course. But I believe that
every human being with dignity must put up a fight against. N'agamba buli muntu alinamu akatiibwa oba ekitiibwa ateekeddwa okulwako kyalwanira. Anything that dehumanizes naddala ekyo ekimuteeka wansi ekimukakkanya ekimuggyako ekitiibwa kye. So it's not bravery. N'olw'ensonga eyo si buvumu bwange. It's running out of options. Kwe kubulwa ekyokukola. What do I say to the young people out there? Ayogera ki eri abato? Man, those young people challenge me. Abo baamakinga agamba baamusoomooza. They challenge me. I honor them. I respect them. Those young people, many of them have the privilege Agamba abamu ku bo balina ebitiibwa. To be coming from balina emikisa okuba nga bava mu family. What some Ugandans define as the privileged tribes. I like that. I like the fact that he puts it in air quotes. Kubanga kye tuyita privilege e Uganda. Bagamba mbu planned kid. Ebyo byowulira abantu boogera mbu ono planned kid. Simanyi ona privilege, simanyi abano baakabi, simanyi abano. There's nothing. Because in the end, laba enguudo kwe bavugira. Laba amalwaliro ge bagendamu. Enganda zaabwe. Naye nga bali privileged. But they put all that aside. Naye byonna babiteeka ebbali. They are tribeless. Tebalina gwanga. Some of them are privileged to come from good families. Their parents are not broke. They have school fees. They've been able to go through school. But they see the kind of country they are living in. Abaana abeekalakaasa abamu balina omukisa basomye. And they say, no, man, this is not what we are educated for. So they rise to the occasion and speak out. Young people that are not even seeking political office because abo tebanoonya na kwesimbawo abaana abeekalakaasa. Unfortunately, in many ways, the people that tend to come up to represent people, majority of them tend to be eyeing political office. That's the problem. Ekisinga okubeera ekyennaku abantu abamu abajja ne beetwala nga abalwanirira abantu banoonya bifo byabufuzi bya kwesimbawo. And that seems to be their motivation. But these young people, naye bano abato looking at what motivates them, just wanting a better corruption-free country. Okubalaba nga kye baagala ly'eggwanga etaliimu nguzi. I salute them. Mbawa salute. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Those young artists that speak out, knowing that it's risky for an artist to speak out. Abayimbi aboogera nga bakimanyi nti kyantiisa abayimbi okuba ng'oyogera kuba eddembe Museveni alijjawo essaawa yonna bakuzikiza. Ayogera ku Zawi, A-Pass n'abalala. They speak out. They challenge us, their seniors. Batuchallenginga ffe bakulu baabwe. To speak out even more. Kamiliyoni ali mu kulya nsimbi. Kamiliyoni. I have nothing but respect for them. Sina kye nnyina gye bali okuggyako ekitiibwa. And encourage them that what they're doing is moral. N'okubazzaamu amaanyi kye bakola kyampisa. And they will never regret it. Era tebali kyejjusa. And they are standing on the right side of history. Era bali ku ludda olutuufu olw'ebyafaayo. And when 10, 20 years from now, emyaka 10-20 bwe giriba giyise, when we are recollecting the history of Uganda nga tukuŋŋaanya ebyafo bya nnyaffe Uganda and the struggles for freedom and liberty and n'okulwanira eddembe lyaffe eddembe lyaffe democracy, n'enfuga ya demokrasiya, their older selves or their children mu myaka gyabwe nga bakulu oba abaana baabwe will be proud to carry their names. Bajja kuba beenyumiriza mu kusitula oba okutambuza okwongera erinnya lyabwe. Because history is being written kubanga ebyafaayo in real time, biri mu kuwandiikibwa mu budde obw'obuliwo, in color mu and langi in motion picture, ne mu bifaananyi ebitambula, unlike in the past. singa bwe kyali emabega. So I salute you guys and you're doing the right thing. Era bw'atyo awa ekitiibwa eri buli omu nti abakubiriza mukola ekintu ekituufu. You're not wrong at all. Temulina nsobi gye mwakola mwenna abeewaayo okwekalakaasa okulwanyisa enguzi mu nnyaffe Uganda. Yeah, well, it's obvious everyone knows that you won the 2021 election and we headed for 2026 election.
cynics again and optimists have always come out to say, if you I meant to say pessimists, cynics and pessimists. won the 2021 election and is going back to 2026 elections, isn't that a wastage of time? Abantu babuuza nti wawangula akalulu ka 2021 kyeki kutwala mu kalulu ka 2026. And according to sources, the National Unity Platform will participate in the 2021 election. 2026. Should we participate in this election? Tuvuganye. My advice to any leader whose only resource is the people. Okwabula kwange eri abantu nga obusobozi bw'obukulembeze bwe na buli kimu ekimusikiriza okukola ekintu kyakola be bantu. Is that engage in every event Twenyigire mu buli nkola yonna that involves the people. erimu abantu. How you engage in it is a different story. Butya bwe wenyigira mu nteekateeka ezo nabo eyo lugero lulala. But engage in Naye them. wenyigire. You clearly know that if Museveni has no competition, Okimanyi bulungi nti Museveni wanaaba talina amuvuganya he's intending to bring another Katumba Oye ajja kuleeta bakatumba oyo abalala. or another. He has a lot of stooges. Alina abantu bangi abali awo olwo be nalabye bagenda kwesimbawo. They don't have even the slightest, the smallest opportunity of even okubeera mu kifo ekyabiri. Yeah. That he uses. Bakozesa. So we hesitate to leave the people of Uganda in space. But Era tugaana okuleka abantu ba Uganda mu bbanga nga tebalina kyakusalawo. also, we must know that an election alone is not Naye tuteekeddwa okukimanya nti akalulu kokka the answer. If you are planning to just go into an election si ansa yokka. get elected, unless if you just want to become a councillor, MP, mayor, etc. But if we are to tilt the entire political landscape, then we have to aim for the man that has made himself God. Agamba nti bw'obanga okujjako tolowooza nti akalulu kokka kasa okukyusa obukulembeze. Naye nga bw'oba gwe kyofaako kwe kufuna ebifo kansala MP, tewali buzibu genda mu ebyo ojja kubifuna. Naye bwe tuba bwa kukyusa eggwanga lyaffe, tuteekeddwa okuluubirirwa oyo omusajja yeefudde Katonda mu ggwanga lyaffe. An election alone is not enough. We have to do much more than just an election. Akalulu kokka tekamala, tuteekeddwa okukola bingi ebisinga kalulu. You know, organize, mobilize, agitate, and then take action. Mobilize, kunga. Organize, What kind of tegeka, action? kukuluma, As then kola bikola. the necessary. Bikolwa ki by'oteekeddwa okubeera ng'okola, agamba ebyetaagisa. Yeah. Well, as we get to an end of our interview, now that you talk about an election, let's look at the opposition. There's some sort of bickering that is never ending, very unending. What opposition? Mugamba okwerumaaluma mu opposition n'abuuza opposition kika kijoyogerako. I'm referring to the political parties. Nenyamba ebibiina by'obufuzi n'agamba atya. I don't agree with that. I don't subscribe to that. Yeah. First, we don't look at ourselves as the opposition. Agamba tetwetunuuliranga ba opposition. Because we are not. We won the election. We are Tetuli twawangula the akalulu. option. Option. But also putting just words aside. N'okubiteeka ebbali ebigambo bugambo. Those are just words being thrown around with government, opposition. We don't have a government. We have Wow. Tetulina government. a gang of thieves. We have Tulina akabinja ka gabbi. a cabal that is Abamenyi b'amateeka plundering our country abali mu kubba eggwanga lyaffe. for as long as they can. We don't have a government. We don't have a political party called NRM. That's just a gang of thieves. Why? Yeah, exactly. We don't have a tetulina kibiina ky'ebyabufuzi mbu kya byabufuzi. Bano babbi. That political party rules a nation for 40 years and does not even have one property. I mean, imagine. Ekibiina ky'ebyabufuzi kifugidde eggwanga kyenkana emyaka nti balina na office. Kibiina ky'ebyabufuzi ekiwagira okuwamba okuta n'okutulugunya bannansi. Banna NRM tebaliyo. Baso agamba eggwanga lirina abalina agenda mu maaso.
tuteekeddwa okukoma okuwamba okutta n'okutulugunya bannansi. Eyo ensonga bwe naaba tekomye ndekulidde ekifo kino eno. Ekyo si kibiina kya byabufuzi, kabinja k'abantu abeenoonyeza ebyabwe, opportunists, thugs, thieves, fraudsters, charlatans. Belongs to that political party. Where is their headquarters? They don't have, yeah. You know, yeah. how do they make their decisions? No, this is a family thing. Museveni, Kino kintu kya family. his wife, his brother, his son, his son-in-law, his daughters, etc. It's just a cabal. Kano kabinja k'abantu abatono. Museveni n'abenju n'emikwano. And of course, a few hangers on that are benefiting from this plunder. Equally, we don't have what one would call an opposition. No. Tetulina opposition. We just have forces of change. Tulina ebibinja oba ebibiina by'enkyukakyuka. And forces of change are not necessarily the so-called Ate ebyo ebibinja by'enkyukakyuka oba ebibiina by'enkyukakyuka ebyo si byebyo ebibiina by'ebyobufuzi. political parties. No. No. Forces of change doesn't necessarily mean the so-called opposition political parties. Tekitegeeza bibiina bya byabufuzi. No. Because some of them are just masquerading. Kubanga abamu ku bo bali awo just kubuzaabuza. Case in point, Norbert Mao nvuganya Museveni. Museveni mu binnyo amaze omuvumira ati ngenze kukola ne Museveni okumuyamba okutuukiriza manifesto ya NRM. Okuwamba okuta n'okuja. Manyi Mao is a... I don't want to use that word. Chemba dengenda okwogera. Norbert Mao. Ombuuza ekintu nga kiri serious atandika okusekaaseka. There's a word that describe him. Mukunoonya ekiri yaddeko. Let's say he's a masquerader. With no principles at all, with no values. Because how could you, after having been in the opposition for so long, noga katika gere nyambeko NRM okutuukiriza obuvunaanyizibwa manifesto yaayo. Manifesto gy'omanyi nkyamu. Okuva yagendayo tewali kikyuse ade n'ekimu. People fighting the regime. But many people in the opposition, you know, are not many opposition politicians are not intending to put an end to the Museveni dictatorship. Yeah, bangi abali ku opposition. Sibetefutefu kukomya bukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni. Absolutely. Because that means they will lose their positions, and that's all they care about. The likes of Norbert Mao. No, they are only trying to elevate their status. Exactly. Careerism driven. The likes of Matthias Impuga. Careerism driven. Mfuse chino. Nyine ekifo chino. That's why I say, I don't care about positions of, simanya before bino. Mu parliament ya Uganda, mu government ya Museveni, mu fule minister for what? What difference does it make? Okubeera minister. What difference? What difference does it make? Okubeera minister mu government ya Museveni. Okujja ko driven by position kati bamanye inze bampita nabbanja ndi prime minister. So what? End that dictatorship. And, for as long as it benefits them, for as long as it sustains them, they won't want the situation to change. Kasita babanga bafuna mu tebagera kwagala mbeera kukyuka. They don't want to disorganize things. Exactly. That's why many have said it some time ago that many leaders in the opposition are only concerned about their position. Yeah, bakulembeze bangi mu kyebayita opposition bafa nnyo ku bifo byabwe. And they will fight any composition that threatens their position. Era bajja kulwanyisa ekibinja kyonna oba enkolagana y'abantu bonna etiisa ebifo byabwe. Kubanga ebifo ebyo tujja kukugamba osaba n'okukifiirwa bw'obanga oli serious okulwanyisa obukulembeze bwa musira mu bbwa. Oli mweteefuteefu okulwanyisa ekifo ekyo. Okufiirwa ekifo ekyo. Naye kizibu nnyo kubanga ky'ofaako ennyo olaba nga ly'eggulu lyo. And that is true. So for us, we like to look at it as forces of change. And these forces of change, yes, some of them are in the so-called opposition parties. But some of them are even within the regime. Absolutely. Abamu ku bo abaagala enkyukakyuka bali ne mu gavumenti ya Museveni. Absolutely. So many people. Bangi. In the regime, in the police, in the military, in the parliament,
that are closely working with the forces of change to free themselves. They are slaves within the system. Exactly. How else do you think we survive police plots? You know. Agamba goloza tuona tutya plots obutego bwa emipango gya police. How many times they've tried to assassinate me? Omanye emirundi emeka gye bagezaako okunzita. How do you think I survive? Goloza mpona ntya. Agamba waliwo abantu abali munda mu gavumenti abagirwanyisa naye nga baagala kugirwanyisa nga basinziira munda. Toli balaba abamu kuba mugamba baagala kutta wano masasi yita mu kkubo lino. How do you think I know the things inside? Goloza mmanya nti ebiri munda. The police or military. How do you think we know those corruption scandals that are so guarded secretly? Yeah, ebyo ebintu scandals obubbi bw'ensimbi ebikwekebwa. Oloza abuuza obimanyi otyo kubanga mulimu munda abali mu NRM, mulimu munda abali mu parliament, abali mu ministry nga ba opposition naye nga teboogera. Yafulumya statement n'agiweereza Bobi Wine oba omuyambi we. But how do you think we know them? How do you think we know everything that Anita Among does? Because there are many people, even within the regime. That's why I constantly encourage our comrades to be beckoning, to be inviting. So lwaki enjogera bwezi ogezaako okwandiza bano abantu okutwegattako abali ku NRM. Tobavuma. To make us look attractive. Okutuleetera okulaba nga tusikiriza. Even to people within the regime. Ne mu bantu aba NRM. So that they can work with us more confidently, knowing that we are not out to kill them. Bakimanye nti bakolagana naffe bulungi nga bakimanyi tetulubya kubatta. Or to exterminate them as soon as Museveni falls. Museveni abavudde mu buyinza. We just want to build a better country. We twagala kuzimba eggwanga erisinga. That some people are serving in the police and doing these things, only taking orders. Tukimanyi wala abakola mu police nga bagobera bigobezi biragiro. In private they tell us to say, man, fight for us. Naye mu kyama batugamba nti bambi tulwanirire. So we're fighting for them as well. So nabo tubalwanirira. And yes, there's so many people. You'll find them dressed like myself in a beret. You'll find them dressed in other political party Agamba ojja kusanga abantu bangi nga bambadde beret ng'eyo gy'ayambadde. colors, but working for the regime. Naye nga bakolera Yoweri Kaguta Museveni. So we shouldn't just say, oh, opposition, government. No. Uganda is divided only in two. Agamba tulekera okwogera olulimi olw'abawagira n'abavuganya gavumenti. Agamba Uganda egabanyiddwamu ebitundu bibiri eby'abantu. It's the oppressors and the oppressed. Abanyigirizibwa n'abanyigiriza. The eaters and the eaten. Abali n'abaliibwa. You understand? Yeah. Well, you're flying back to Uganda a few days from now. Actually, alluding to what you said, I think you made a very, very deep statement. You said, we have a political party, but we're not a political Absolutely. party. Yeah. Yagamba tulina ekibiina ky'ebyobufuzi bayita NUP. Naye tetuli NUP. And that was very deep. You're flying back to Uganda a few days from now. I've seen comments on, of people who be like, are you going to change the government of Uganda from Chicago? Abantu bagamba naye bino nalabyeko ne muganda ekakwenzi abuuzizza zino conventions emutegeka zina mulamu ki? Are you going to change it from Canada? Ogenda kubikyusiza Canada oba mu America oba e Bungereza. Wano yali mu America gye nali naye. Do these people realize the importance of these conventions? I mean, when I saw the full house of Ugandans who are yearning for change, celebrating and all attentive, listening to how best can we bring about change in our country, I'm like, do these people realize what they're trying to even downplay? You see, Mubuuza abantu abavuma mutegeka conventions biki teina kyegenda kukola muteekeddwa okubeera nga mukola kineeno kati nga mubuuza nti naye ddala bano abantu bategeera kye bagezaako okukakkanya conventions neeno bazimanyi. those who don't learn from history are doomed to repeat it. Agamba abo abatayigira mu byafaayo ebiseera ebisinga baba bagenda kubiddamu. One man in Uganda some time ago said that history doesn't repeat itself, it's fools that repeat history. Waliwo omusajja yagamba nti ebyafaayo tebyeddingana naye abasirusiru babyeddingana. So, I'll tell you
that those people that try to downplay our international engagements, it's not because that they know that, it's not because that they don't work, but because they know how effective they are. Sigamba mbu balowooza mbu zino conversions na buli kimu kye tukola emitala w'amayanja sigamba nti bakibuusabuusa nno bamanyi butya bwe kikola kye kibaleetera okubeera nga boogera ebyo. You know, the Baganda say anakugoba konswa. They are trying as much as possible to, you know, to discourage us from what is actually effective. I'll tell you that historically, most of the struggles that have brought down dictators have had to work from within and from without. Yeah. Mu byafaayo struggles ezijjeko bannakyemalira zikolera mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Yes, we are not going to bring down the dictatorship from Chicago. Tetugenda kujjawo bannakyemalira nga tusinziira Chicago oba mu America oba Canada oba Bungereza. Or from London or from where. But we are going to weaken it. Naye tugenda kuginafulirizaayo. From there. From there. And because of time, I'll ask you to ask the rest of that question to Anita Among. Agamba olwakadde buuza ekibuuzo ekyo Anita Among. Sanctions. Kuwamba bintu bye. All right. And you understand. Oh, I know. Yeah. Anyways, congratulations, Council. Yep. Thank you, my brother. Yeah, that's a wonderful time with President Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president or the principal of the National Unity Platform. It's always a pleasure having you, and I promise, this is a promise to you, I will continue using my platform to advance the cause, the ultimate cause. Thank you very much, Mordecai. I must mukunyola lulimi. Agamba yebaza nti I must salute you for communicating, even when angry, for communicating in a moral way. Obwo buyinja abumpadde. Gano ge masannyalaze. Agamba weebale nnyo Muliisa okwogera mu ngeri ey'amagezi ey'empisa newankubadde oyinza okuba ng'oli munyiivu. In a convincing way. Mu ngeri ematiza. Thank you so much. For giving a positive image. Okutuwa ekifaananyi ekirungi. We need that so much. Now, Bobi Wine is giving me flowers. Flowers yampa dda flowers. Agamba ekyo tukyeta. Young people like yourselves. Agamba ndi young person. Naye nyinza okuba ndi muto agamba young people like myself. We need to present ourselves as worthy and able of leadership. Tuteekeddwa kwetwala okwejjayo mu ngeri eraga nti tuli ba kitiibwa naye tusobola okukulembera. Teweyisa mu ngeri etasobola fuga obusungu obwo. Obusungu bukozese bulage naye sigala ng'osobola okulaga mu karakita y'obukulembeze, karakita y'okwogera, karakita y'okugonjoola ensonga. Tokkiriza busungu kukufiiriza ebyo bintu. Buli bw'oba oyogera n'owemula muntu agamba naye kati ate ono bwe tunaamutwala mu meeting okusinkana abaana abantu ne bamunyiza tabawemule bonna bonna. Kyokka ng'ebiseera ebisinga olina okufuluma mu committee n'ogamba katono nnyo kankweseeko ku kiyigo n'ogamba ne woyisa amazzi mu maaso n'okoma n'otwala ku mmeeza n'ogamba tukomyewa pozzi. Sigamba mulinga newankubadde abavuma nno nze ntegeera gye basinziira. Sowoza ntwala omuntu agamba nze njagala nnyo okuvuma. No, usually I want to go back to the cause ey'ekizibu ekyo. You know, back then, it is young men and women of 20s, 30s, and they're mabega abakyusa amawanga about the change to bali myaka 2 awo. Countries. So nobody is too young to do what's right. Tewali muto kukola kituufu oba kiteekeddwa kukolebwa. And again, nobody is too young. Nobody is young enough to justify doing wrong. Frank Gashumba n'abalala. Bobi Wine agamba abantu okuvuma. He's right here. I'm with him. Nga tangamba Muliisa nkusaba nnyo bambi ovume owemule abantu. Where? Mubyogera nnyo. Show me. Show me where he says Muliisa njagala owemule abantu bavume. I'm with him. Agamba webale nnyo butawemula, webale nnyo butavuma, webale nnyo kweyisa mu ngeri ya kitiibwa. I want to encourage all our comrades to
come out, use their platforms mwena mukozesa emikutu gyammwe abagamba to say the right thing. okwogera ebintu ebituufu. You're not doing this for me. Temukinkolera. You're doing this for you and your people and your nation. Mukyekolera abantu bammwe n'eggwanga lyammwe. And if we all do this, ate ffenna singa tukola kino, we can save our country. We had to come together like this tusobola okutaasa eggwanga lyaffe. Twakola ki? Twegattira wamu to defeat HIV/AIDS. okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Yes, we've not completely Olutalo tetunaba kululinnya ku nfe annihilated it, but we're on the way. naye tuli mu kkubo eryo. It is when we come together Kiva mu kwegatta as a generation to change our ng'omulembe destiny. okukyusa wa gye tulaga. Morality is on our side. Empisa ziri ku ludda lwaffe, The law is on our side. amateeka gali ku ludda lwaffe, History is on our side. ebyafo biri ku ludda And God is lwaffe, on our ne Katonda ali ku ludda lwaffe. side. It's only us that have to be on Ffe abateekeddwa okubeera ku ludda lwaffe. our side. Family. And we shall win. So I salute you. I salute Bw'ati agamba nsiima. all people out there. Go right Mwenna abakozesa emikutu gyammwe, ahead and use your platform. genda mu maaso okozesa emikutu egyo. And own it up. Ate owninge Speak with authority because yogeza you are n'amaanyi kubanga Ugandan. kubanga You oli have Uganda. a stake in this country. Olina omugabo mu ggwanga eryo. This is your home. Gano makaago. So don't undermine yourself. Teweenyooma, Don't downplay yourself. teweebuusabuusa, Be confident. beera mugumu. I can only tell you this with no fear of contradiction. Nsobola okukugamba kino awatali kutya kwekontana. That we shall win. Tugenda kuwangula. We shall. We, the people of Ffe ng'abantu Uganda, aba Uganda shall win and tugenda kuwangula. shall be free. Era tugenda kubeera nga tufuna eddembe lyaffe. Never again shall we be defined Era tekiriddamu kumanyibwa. Tetugenda kumanyibwanga by our tribes or by olw'amawanga gaffe our religions, oba eddiini zaffe, but by the fact that we are a nation that came together naye nga twemanyiiko ng'eggwanga eryegattira wamu 62 years ago in emyaka 62 emabega 1962 to build a country that would make life better okuzimba eggwanga erigenda okukyusa obulamu bifuula obulungi for the future generation. olw'emirembe egiriddawo. What future generation was Mirembe ki egiriddawo gye boogerako being envisioned? egyali gyogerwako mu biseera ebyo mu 62, You and me nze naye and our children and our n'abaana baffe n'abazzukulu baffe. grandchildren. That is a dream that was dreamed by our forefathers and mothers. That's a dream that must be fulfilled. Kye kirooto ekyalootebwa bajjajjaffe ekiteekeddwa n'okutuukirizibwa by us, ffe by the grace of God. olw'ekisa kya Katonda. Awo yali agenda, baali bamumpaddemukko katono. Thank you very much. Thank you so much. This is Mordecai Murisa. Kati ndowooza mwenna bulijjo abalaba akalango kano we kava. This is Mordecai Murisa TV. TV. You know, when I left mainstream media, I Wakola dani TV. Nakola da TV. Abana wakola sente. TV ya Mordecai Murisa. Very glad to be here on Mordecai Murisa TV. Akalanga ako tekakomawo, yagenda mu maaso n'aŋŋamba erinnya Mordecai. Omanyi jjajja wange ye Mulodokai. Jjajjawe ye Mulodokai. Kati kuli jjajja wange so. Kola wani mugonvu. Kati ndi jjajja, please you olina okuwuliriza, ndi jjajjawe. Kitegedde. Thank you very much. Ndi jjajja. Nze yali camera person wange, malirizaawo nkwata mu camera ate okubeera nga nstopinga recording. Yemboozi yeeyo ngitaddeyo, mbadde nnyo giteekako ngezaako nno okusikaka n'akantu kasobole okubeera nga kavaayo naye kakkiriza, ndaba tekakkiriza. Okay, njaga kutereeza kifaananyi kino eno kidde mu angle. Absolutely. Manyi ndi producer, ate ndi writer, ate ndi buli kimu wano eno ku Mordecai Murisa YouTube channel. Buli kimu nkikola. So, ndowooza interview ekunyumidde gye nali nayo badde egenda musaamira saawa namba n'omusobyo. Kikyolowooza subscribinga ku channel eno, twongera maaso n'okubeera nga tugikuza. Nze Mordecai Murisa nga bw'olabye jjajja wa Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssetamu. Nkwagaliza okubeera obulungi, weeraba. Muganda wange Shaba yagambye ayagala nnyo ekigoma kino ne Tracy.
Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.